Soy el abogado de mi madre. Las palabras resonaron por la sala del tribunal como un trueno en un día despejado, haciendo que el juez Harrison dejara de hojer los documentos y levantara la vista por encima de sus gafas. David Thompson tenía solo 9 os, pero su voz cord el silencio formal de la sala de tribunal familiar como una joya falada. Estaba de pie junto a su madre Janet, quien lo miraba con una mezcla de orgullo y terror, mientras que al otro lado de la sala, Robert Wellington E3, su padre biológico, casi se entregant con su café. Lo siento joven, pero esta es una audiencia legal entre adultos, dijo el juez con paciencia forzada, mirando al niño delgado con gafas que se atrevía a interrumpir un caso de custodia milenario. Lo sé, sucedió. También sé que según el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Estados Unidos, tengo derecho a expresar mi opinión sobre asuntos que me afectan directamente. David ajusta sus gafas y abrí un cuaderno escolar garabateado. Y este caso definitivamente me afecta. El silencio que sigue fue ensordecedor. Robert Wellington, magnate de bienes raíces de Chicago, vistiendo un traje costaba más de lo que Janet ganaba en 6 meses, mira a sus dos costosos abogados como si quisiera estrangularlos. Nadie había preparado el terreno para enfrentarse a un niño citando leyes internacionales. Janet Thompson trabajaba 60 horas a la semana como asistente de enfermería para criar a David sola, en los años desde que Robert descubrió que era padre, había aparecido en la vida del niño exactamente 4 veces, siempre con regalos costosos y promesas vacías, ahora de repente quería la custodia completa. Sucedió. Intervino el abogado principal de Robert, el Dr. Mitchell, ajustando el nudo de su corbata. Esto es altamente irregular. El niño no tiene capacidad legal para. Lo interrumpía con una calma, hizo que varios adultos en las salas movieran incómodos. Y si realmente te preocupara mi bienestar, querías escuchar lo que tengo que decir en lugar de tratar de silenciarme. Robert se inclinó para sugerir algo urgente al oído del Dr. Mitchell, pero David continuó abriendo su cuaderno con movimientos precisos. Seguridad, he preparado una presentación documentada sobre por qué debería permanecer con mi madre, incluyendo evidencia de los verdaderos motivos del peticionario. Hizo una pausa, sus ojos encontrarondos con los de Robert por primera vez. Motivos creo que la corte encontrar muy esclarecedores. El rostro de Robert palidece visiblemente. ¿Qué exactamente había descubierto este niño? Yo y mo había logrado un niño de 9 años prepararse mejor para esta audiencia que él y sus abogados milenarios. Al en esa sala silenciosa, todos estaban presenciando algo extraordinario, un niño que guardaba secretos capaces de derribar imperios construidos sobre mentiras. Si esta historia de coraje y inteligencia estando tu corazón no olvides suscribir al canal, porque lo que David estaba a punto de revelar cambiaría no solo su vida, sino la forma en que el sistema de justicia ve la voz de los naders para siempre. Mitchell recupera rápidamente la compostura, como lo haría cualquier abogado experimentado. Sucedió, aunque admiramos la creatividad del niño, esta corte trata con cuestiones complejas de derecho familiar que requieren representación legal adecuada. Entonces, ¿por qué no le proporcionaron una a él? Preguntó David, cerrando su cuaderno con un chasquido seco, que razón por la sala silenciosa. En los últimos meses de este caso, nadie pensa que era importante escuchar la opinión de la persona más afectada por esta decisión. Robert Wellington se movía incómodo en su silla. Había algo en la calma del niño que lo molestaba profundamente. David no parecía intimidado en lo más mínimo por el entorno formal. Los abogados costosos o la presencia imponente de su propio padre biológico. Janet observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y pánico. Durante semanas, David había estado ligando a casa de la escuela con libros extraídos de una biblioteca ciegas legales, manuales de derechos de los niños, precedentes judiciales. Ella había pensado que era ciudad hecha de meca de un nido brillante.
Nunca imagine que se estaba preparando para esto. Sucedió, continue el Dr. Mitchell, mi cliente, Robert Wellington, buscando la custodia porque genuinamente preocupado por el bienestar de su hijo Lestra. Thompson, aunque bien intencionada, simplemente no tiene los recursos para proporcionar las oportunidades educativas y sociales que un niño dotado como David merece. Interesante? Murmur David, abriendo su cuaderno de nuevo, preocupación genuina, pese algunas páginas garabatidas. Sucedió, puedo compartir algunos hechos sobre esta preocupación genuina el juez Harrison, quien había presidido cientos de casos de custodia, nunca había visto una situación como esta. Por un lado, tenía protocolos estrictos que seguir. Por otro lado, este niño mostraba una articulación y preparación que superaba a muchos adultos. David, dijo Janet suavemente, tal vez deberíamos dejar que los abogados, que abogados mam, David la interrumpí gentilmente. No podemos pagar para contratar al Dr. Mitchell o sus colegas. Entonces, o hablo por nosotros o nadie habla. Robert Wellington finalmente encontrar su voz. David, hijo, sé que esta situación es confusa para ti, pero no me lames hijo, las palabras salieron con una frialdad quiso que varios adultos en la sala se estremecieron. En los últimos 9 años de mi vida, has aparecido exactamente 4 veces, dos en cumpleaños siempre 3 semanas tarde, una en Navidad cuando tenías 20 minutos libres entre compromisos sociales, una cuando la prensa local hizo una historia sobre empresarios filantrópicos y necesitaba foto con un niño. Silencio que seguí fue ensordecedor. Robert abrió la boca para protestar, pero David continuó. La última vez que nos vimos hace 6 meses pasaste 15 minutos en nuestro apartamento. Justo el tiempo suficiente para criticar nuestros muebles, cuidar del olor a medicina que mi madre trae a casa del hospital, y sugerio podría tener potencial si recibiera una educación adecuada. David ajustó sus gafas. Curiosamente, 2 semanas después de eso, presentaste la demanda de custodia, y el Dr. Mitchell susurra algo urgente a Robert, pero el nido no había terminado. Sucedió, he investigado un poco sobre mi padre biológico. Descubrí que recientemente perdí una demanda muy costosa contra sus socios comerciales. Descubrí que su tercera esposa ha presentado una demanda de divorcio controvertida. Y descubrí algo muy interesante sobre un fondo fiduciario establecido por mi difunta abuela paterna. El rostro de Robert Wellington paz de rosado a blanco en cuestión de segundos. Sigilo demonios había descubierto niño información en todos sus abogados conexión. David paz una pio Gina en su cuaderno a sonreír por primera vez desde que entra a la sala. No era la sonrisa inocente de un niño. Era la sonrisa de alguien que tenía cartas ganadoras y estaba listo para jugarlas. Pero antes de hablar sobre herencias o motivos financieros, dijo David, cerrando su cuaderno de nuevo, pues, que tal si discutimos por qué un hombre que nunca mostrará un interés genuino en ser padre desarrolla repentinamente un instinto paternal tan fuerte. Robert Wellington estaba visiblemente sudando ahora. Y sus costosos abogados parecen completamente perdidos. Ninguno de ellos había preparado para enfrentar a niño que aparentemente sabía más sobre la situación financiera de su cliente que ellos. Yo que exactamente había descubierto niño de niños durante sus tardes en la biblioteca. Como había logrado un niño reunir información que adultos con recursos ilimitados no tenían, el juez Harrison se inclina hacia adelante, su curiosidad judicial claramente despertada, en 30 años en el estrado nunca he visto a un niño tan articulado en mi sala. David, mencionaste evidencia. ¿Qué tipo de evidencia podría haber reunido un niño de 9 a 2? David ajusta sus gafas de nuevo, un gesto que se estaba convirtiendo en su marca en esa sala. Sucedió durante los últimos 3 meses desde que me enteré de esta demanda. He dedicado cada tarde de marzo y jueves a investigar en la Biblioteca Pública Central. Investigar que... Interrumpía el Dr. Mitchell con condescendencia, registros públicos, archivos de periódicos, documentos corporativos disponibles, casos judiciales previos del SAR. Wellington,
David abrí una nueva sección de su cuaderno. La jefa de la biblioteca, la Rodrigo. Tiene una maestría en ciencias de la información me enseñó exceder a bases de datos legales básicos. Janet Mur a su hijo con asombro. Durante meses, David había dicho que estaba estudiando para un proyecto especial en la biblioteca. Nunca imagina que el proyecto era salvar a su familia. Robert Wellington finalmente explota. Esto es ridículo! A 99 años escribiendo en mi vida privada como algún tipo de investigador privado información pública, Sidor, corrigi David con calma. Todo perfectamente legal y accesible para cualquier ciudadano estadounidense, sin importar la edad. Lashra. Rodriguez se había convertido en mucho más que una bibliotecaria para David, cuando aparecí por primera vez, preguntando sobre cómo funcionan las cortes familiares, rápidamente se dio cuenta de que no era curiosidad académica. Era desesperación disfrazada de determinación. Es niño ha estado viniendo aquí religiosamente durante 3 meses. Le había dicho a Janet la semana anterior cuando finalmente lam, preocupada. Li psíquicos legales como otros nidos leen si mics, aprendiendo demasiado rápido para ser normal. David continúa su presentación médicamente. He descubierto que en los últimos 18 meses el ser, Wellington ha enfrentado 3 demandas significativas. Perdí una disputa de 2.3 millones con ex socios en Wellington Industries. Su esposa actual su tercera ha presentado una demanda de divorcio citando diferencias irreconciliables, sida digo legal para mi escondi dinero. El rostro de Robert estaba rojo de ira. Sia motia treves, y mamas interesante. Interrumpi David pasando páginas metadecament, descubrí que mi defunta abuela paterna Eleanor Wellington establece un fondo fiduciario de 1.7 millones específicamente para mí, accesible solo cuando cumpla 18 años o cuando mi padre biológico obtenga la custodia legal completa. El silencio en la sala fue absoluto. Mitchell susurra algo urgente a Robert, quien lo ignora completamente. Sucedió, esto no es coincidencia. Continued David. Mi abuela muri cuando yo tenía 2 años. Durante 7 años, Elster Wellington nunca menciona mi existencia a ella, nunca me leva a conocerla, nunca le permití saber que tenía un nieto. Janet lo recordaba perfectamente. Robert había sido categórico. Familia no necesita saber sobre eso. Refiere a su propio hijo como la sa.